جماعه بتوع الريزيديو قال لك طيب if they are not equal يبقى الديفرنس بينهم is not zero. It's equal to some function. هنا L of f of x minus g of x is equal to 0. بينما هنا it's not equal to 0. ليه؟ That's the exact, this is approximate. The question دلوقتي, what is the residue and how can we quote unquote control it in a fashion that makes this a good fit for the solution. Okay? طيب. What is the residue? إجابات. ايه؟ اشيل الفانكشن دي واقعد عنها بسيريز ثانيه يبقى عملت ايه؟ انا السؤال مش هنعمل بيها ايه؟ السؤال هي ايه؟ لما هنا انا بقارن الفرق بتاع الديفرنشال ايكويشن انا بقارن بعض الايكويشن Exactly right. Okay? Let me just make an illustration. Actually النوتس بتاعتي اللي عن الويدد ريزيديوال ميثودز اللي موجوده على الويكي كورسز هتلاقوا فيها ايرور. اوكي؟ والمفروض ان انا احس على دمي بقى واروح اصلح الايرور ده. انا بقى له فتره طويله بقى له سنين الحقيقه يعني وانا مكسل اروح اغير السكتش اللي موجود في الدوك. If this is the exact solution, okay, and this is the approximate solution, then this is the error. صح؟ مش ده الديفينيشن بتاع الايرور؟ فرق بين الاكزاكت والابروكسيمت. خلاص؟ Actually الريزيديو بقى is not there at all. الريزيديو بيلعب في حته هنا كده. Okay? The residue is how much the differential equation deviated from the zero. It should be near the zero if you started with a good solution. مش كده؟ بس how much deviation does it have كdifferential equation مش كerror. This is not the difference between the solution, the exact solution and the approximate solution. This is how much the differential equation deviates from the zero, which should be there. ليه should be there؟ اهو هنا دي المفروض تبقى minus equal 0. That's the exact solution. صح؟ جم بقى بتوع الويتد ريزيديوال ميثودز اللي هم الفوكس بتاعنا دلوقتي قال لك انا هلعب بالريزيديو. خلاص؟ بحيث ان انا اقلله قدر الامكان. خلاص؟ ازاي؟ واحد قال لك انا هعمل انتجريشن على الدومين واساوي بالصفر. فلما انتجريت الريزيديو على الدومين واساوي بالصفر that ensures ان the positive part of the residue is equal to the negative part of the residue. فit's all kind of bound around the zero. مش كده؟ تاني لو قلنا انتجريت على الدومين r of x الدومين في 1D طبعا هيبقى من A ل B مش كده؟ انتجريتنج على الدومين r of x وفورس it to equal to 0. انتجريشن على الدومين of r of x ده هيديك نمبر في الاخر مش كده؟ صح؟ If I force it to be equal to 0 ازاي؟
هقول والله what is the residue من المعادلة دي. Integration of the residue is basically integration of the differential operator على الsummation صح؟ انا عملت ايه؟ شلت r of x وحطيت اصلها مش كده؟ فعملت الانتجريشن. طيب is there any unknown in this integration؟ constants AI. خلاص؟ how many of these do you have؟ n. نعم؟ لا weighted residual never talks about infinite series. It is a finite series. وانت اللي بتختار how long will it be, how many terms are going to be there. اوكي غير فوريه. انا ابتديت بالكلام عن فوريه عشان اجيب حته الكونستنتس دي. بس this problem uses finite number of terms and you determine how many terms. Okay? Again, يبقى say n terms, n maybe 5. خلاص؟ When you perform the integration, functions دي كلها هتديك ارقام ويفضل الكونستنت. هيفضل عندك معادلة بتساوي 0 فيها كام unknown؟ 5. احنا لسه قايلين n وsay n equals 5. But now you're stuck. You cannot evaluate الage. طيب so that means you need to generate n equations. خد بالك من train of thoughts ماشي ازاي؟ I need to generate n equations. طب اذا كنت انت يا عم الحاج من الاول قلت لي انا هانتجريت الريزيديو على الدومين، هجيب منين n equations؟ اوكي؟ فقال لك طيب خلينا نلعب لعبة خبيثة هندسية خبيثة. ايه اللعبة الهندسية الخبيثة؟ قال لك what is the condition ان الايكويشنز اللي تطلع تبقى solvable؟ ان هم يبقوا لا مش dependent، linearly independent. سوري ما سمعتكش كويس. linearly independent مش كده؟ طيب let me manipulate الحتة دي شوية. ازاي؟ قال لك let me add a weighing function w j of x هنا و w j of x هنا. What is w? It's a weighing function. Okay? It is a weighing function. من هنا جت كلمة weighted residual. Okay? I'm adding a weight. طب أول معادلة كتبتها الweighing function كانت فين؟ كانت 1. دلوقتي I can select any set of weighing functions as long as that set is linearly independent. For example, واحد x, x squared, x cubed, x to the 4 and so on. Another set هتبقى الساينز والكوساينز بس. خلي بالك I never talk and will never talk about orthogonality. I don't need to select these weighing functions in a manner that will make them orthogonal to what I have here at all. مش زي ما فوريه قال بقى خالص. مش كده بقول احنا ملناش علاقه بفوريه الا في كلمه سيريز. اوكي؟ لكن basically انا هختار any weighing functions
واحطهم في الانتجريشن ده. نرجع للاكزامبل الصغير اللي اتكلمنا فيه من شويه. I'm selecting n terms. Say the n is 5 terms. Okay? Now I found out earlier ان انا محتاج 5 معادلات. مش كده؟ 5 linearly independent equation. قال لك بسيط. هات 5 linearly independent weighing functions وperform the integration 5 times. بالweighing functions دي اطلع 5 linearly independent equations all in A1, A2, A3, A4, A5. يبقى الايم بتاعنا is to find the coefficient AI that will reduce R according to the criteria بتاعت A بتاعت ان الانتجرال ده هيديني 0. خلاص؟